question, 36th number, word swap. We need to interchange the bold words wherever necessary. Based on the various information, if various is there, I need plural. Based on the various sources, based on the various resources you can take. Information is uncountable, various is not suitable. Money laundering is absolutely suitable, I believe, because laundering information, shell laundering premises, no. Money laundering is absolutely suitable, so B position is same. B correct. Second position B. No, no, yes, no. Answer is 1 or 4. We are already doubtful about various. So if I keep fourth D here, based on the credible means believable. So based on the credible, believable information that some Chinese individuals and their Indian associates were involved in money laundering and hawala transactions through a series of shell entities, a search action was mounted in various premises. So fourth option is the right answer, D, B, C, A. Conventionally, elections are monitored, okay. R tarvata V3 ravale. V3 or V4 nap, V3 okay. R meet is V1 no. R ensure V1 no. R integrate V1 no. This is absolutely correct. Monitored is absolutely correct because none of the below 3 options are not suitable in the first position. A is right. A is right. B wrong, D wrong, C wrong. Answer is 1 or 2. Is it A, B, D, C or A, C, B, D? What should come in the second place? Elections are monitored by domestic and international observer groups to meet the processes, to ensure the processes, to integrate the process. The processes are lawful and as the requirements. Meet the requirements, ensure the requirements, integrate the requirements. Meet the requirement. So only interchange BC. If I interchange BC, it will become AC, B, D. Second option is the right answer. AC, B. While research to personal data, while access to personal data, access takes 2. Access ki 2 వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. Access to personal data, okay. Can తర్వాత 2 ఎప్పుడు రాదు. Will would can could తర్వాత ఏం రావాలి ఎప్పుడు? V1. Can draw and 2 రాదు అండ్ ఇక్కడ ఆన్ రాదు, ఒకవేళ క్యాన్ అక్కడ రావాలి అంటే. అండ్ క్యాన్ సౌండ్ పాలసీ నో. సి ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. సి పొజిషన్ కరెక్ట్గానే ఉంది. అప్పుడు థర్డ్లో సి రావాలి. సో బి షుడ్ గో దేర్ బట్ మేక్ 2 నో. మేక్ 2 వస్తుందా? నో. యాక్సెస్ ఒకసారి పెట్టి చూద్దాం. While access to personal data is skyrocketed, funding targeted towards cross-disciplinary research on data governance, okay. BA, check BA. BA is there. BA DCA. This has led to a dearth. Dearth means lack of original research that policymakers can draw upon when trying to make sound policy. 2 V1 okay, 2 tarvata can radu. So BADC option leda manaki. Sorry, BACD option leda. BACD option is not available. What is the key saying? Okay, second dantlo BACD pettukoni correct second chesko. Starters. In India, majority of the population does not understand what Hindutva means. So in India, what is happening? Majority population ki Hindutva ante ento teliyadanta. They don't understand Hindutva. Modern Indian languages do not seem to have an exact word which captures the meaning of Hindutva. So modern Indian languages evaithe unnayo daniki Hindutva ki saripade equal word ledanta modern Indian languages lo. In view of అంటే దృష్టిలో పెట్టుకొని, కీపింగ్ దట్ ఇన్ వ్యూ ఆఫ్ క్లాషెస్, అల్లర్లు జరుగుతాయేమో అని చెప్పేసి దే స్టాప్డ్ ద ప్రొటెస్ట్ దేర్ ఓన్లీ, దే డైవర్టెడ్ ద రూట్. సో ఇన్ వ్యూ ఆఫ్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు ఇక్కడ.
since. If a sentence is starting with since, meaning ఏమవుతుంది? సెంటెన్స్ since తో స్టార్ట్ అవుతే మీనింగ్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, బికాస్ ఆఫ్. సిన్స్ యూ వాంట్ అ గవర్నమెంట్ జాబ్, యు ఆర్ టేకింగ్ కోచింగ్. గవర్నమెంట్ జాబ్ కావాలి కాబట్టి కోచింగ్ తీసుకోండి. సిన్స్ he enjoys playing cricket, he goes to ground every day. క్రికెట్ అంటే ఎంజాయ్ చేస్తుంటాడు కాబట్టి ఎవ్రీడే వెళ్తాడు. సో సిన్స్ మోడర్న్ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ డు నాట్ సీమ్ టు హ్యావ్ ఎన్ ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్ విచ్ క్యాప్చర్స్. సో మోడర్న్ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్కి ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్ వచ్చే మీనింగ్ లేదంట. దేనికి? హిందుత్వాకి. హిందుత్వాన్ని రిప్రజెంట్ చేసే ఏ వర్డ్ లేదంటే మోడర్న్ ఇండియన్ లాంగ్వేజ్. కాబట్టి చాలామంది పాపులేషన్ అర్థం చేసుకోరు హిందుత్వం అంటే. ఓకే, బి ఈజ్ మోర్ సూటబుల్. వైల్ ఎప్పుడు తీసుకుంటాము? ఎప్పుడైతే ప్యారలల్ ప్యారలల్గా చెప్పేటప్పుడు యూజ్ చేస్తాం. వైల్ ఐఎమ్ సిట్టింగ్ హియర్, యు ఆర్ సిట్టింగ్ దేర్. వైల్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్, యు ఆర్ లిజనింగ్. వైల్ ఐఎమ్ స్టేయింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్, మై పేరెంట్స్ ఆర్ స్టేయింగ్ ఇన్ మై నేటివ్ ప్లేస్. ఇట్లా కంపారిటివ్ రెండు యాక్షన్స్ కంపేరింగ్ చేస్తున్నప్పుడు సిమిలర్ ప్యారలల్ అప్పుడు వస్తుంది. వైల్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ డస్ నాట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ హిందుత్వ మీన్స్, దే అండర్స్టాండ్ దిస్. ఇది అర్థం కాదు కానీ ఇంకోటి అర్థం అవుతుంది, ఇది అర్థం కాదు ఇంకోటి అర్థం కాదు, అలా రావాలి. సో సి ఈజ్ నాట్ సూటబుల్, ఆన్సర్ ఈజ్ ఓన్లీ బి. Second option. JioMart is planning to focus on Kirana stores for its future growth instead of buying supermarkets on outright basis. JioMart ఏం చేస్తుందంటే చిన్న చిన్న కిరాణాస్ మీద ఫోకస్ చేస్తుందంట ఫ్యూచర్ గ్రోత్ కోసం. అంటే సూపర్ మార్కెట్లు బై చేయడం కంటే ఇమీడియట్గా చిన్న చిన్న కిరాణాల మీద ఫోకస్ చేయడం బెటర్ అని చూస్తుందంట. JioMart is the FMCG arm of telecom to retail major Reliance Jio. So JioMart ante enti? Do you know FMCG? Does anybody know the full form of FMCG? Correct. Good. Fast moving consumer goods. FMCG అంటే ఫాస్ట్ మూవింగ్ కన్జ్యూమర్ గూడ్స్. అంటే రెగ్యులర్గా సేల్ అవుతుంటుంది అనమాట. మనిషికి ప్రతిరోజు అవసరం పడే వస్తువు. ఇప్పుడు సోప్ తీసుకోండి, ఎక్కువ సేల్ అవుతుంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు మనకి ఫ్యామిలీ తీసుకుంటే వీక్లీ 4, 5, 6 డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఫ్యామిలీ సైజ్. అంటే రెగ్యులర్గా ఆయిల్స్ కానీ, సోప్స్ కానీ, పల్సెస్ కానీ, గ్రౌండ్ నట్ కానీ ఇవన్నీ ఎఫ్ఎంసీజీ కిందకి వస్తాయి. సూపర్ మార్కెట్లో దొరికేటి అన్ని ఎఫ్ఎంసీజీ ఐటమ్స్ మ్యాక్సిమం. సో JioMart అంటే ఏంటి? రిలయన్స్ జియో యొక్క ఎఫ్ఎంసీజీ వింగ్ అనమాట. రిలయన్స్ వాళ్ళదే ఇది JioMart అనేది ఎఫ్ఎంసీజీ వింగ్. సో ఇఫ్ ఎ సెంటెన్స్ ఇస్ స్టార్టింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, ఇట్లా స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, డైరెక్ట్ తీసేసుకోవచ్చు ఏ అని చెప్పేసి. ఎందుకంటే దీంతో స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు దీంతో కూడా స్టార్ట్ అవుతే సేమ్ మీనింగ్ రావాలి, ఏ వచ్చేస్తుంది. ఫర్ ఇట్స్ ఫ్యూచర్ గ్రోత్, దాని ఫ్యూచర్ గ్రోత్ కోసం రిలయన్స్ ఏం చేస్తుంది? JioMart ఏం చేస్తుంది? ఫర్ ఇట్స్ ఫ్యూచర్ గ్రోత్ JioMart ఈజ్ ప్లానింగ్ టు ఫోకస్ ఆన్ కిరాణా స్టోర్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బయింగ్ సూపర్ మార్కెట్స్. ఓకే, అండ్ ప్లానింగ్ టు ఫోకస్, హూ ఇస్ ప్లానింగ్? Only AB. Fifth option. Have you done the passage? I too have not done it. Neither do I. The author's main point about Great Depression is that Great Depression అని ఎందుకు చెప్పాడు? దాని యొక్క మెయిన్ పాయింట్ ఏంటి? ఆథర్ యొక్క మెయిన్ పాయింట్ ఎక్కడుంది? గ్రేట్ డిప్రెషన్ ఎప్పుడైనా చదివారా గ్రేట్ డిప్రెషన్ అని? ఇక్కడనే చదివారు, అంతకంటే ముందు చదవలేదు. ద వర్స్ట్ అండ్ లాంగెస్ట్ ఎకనామిక్ క్రైసిస్ ఇన్ ద మోడర్న్ ఇండస్ట్రియల్ వరల్డ్. అంటే అప్పుడప్పుడే ఇండస్ట్రీస్ సెటప్ చేస్తున్నారన్నమాట. వరల్డ్ వార్ 1 అయిపోయింది, ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ స్టార్ట్ అయింది, వరల్డ్ వార్ 1 అయిపోయింది, స్లోగా గ్రో అవుతుంది, ఇండస్ట్రీస్ అన్ని గ్రో అవుతున్నాయి. సడన్గా ఒకటేసారి డిప్రెషన్ వచ్చేస్తుంది. గ్రేట్ డిప్రెషన్ అంటే చాలా మందికి జాబులు పోయాయి, చాలా బ్యాంక్స్ బ్యాంకరప్ట్ అయిపోయాయి, కంపెనీస్ షట్ డౌన్ చేసేసారు. సో వర్స్ట్ అండ్ లాంగెస్ట్ ఎకనామిక్ క్రైసిస్ అనమాట ఇది. ఎక్కడ? మోడర్న్ ఇండస్ట్రియల్ వరల్డ్. గ్రేట్ డిప్రెషన్ ఇన్ ద US హ్యాడ్ డివాస్టేటింగ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఫర్ అమెరికన్ సొసైటీ. సో అమెరికన్ సొసైటీకి డివాస్టేటింగ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉంటాయి. ఎట్ ఇట్స్ లోయెస్ట్ డెప్ట్ 1932-1933 మోర్ దెన్, సో ఈ టైంలో మోర్ దెన్ 16 మిలియన్ పీపుల్ వర్ అన్ఎంప్లాయిడ్. 16 మిలియన్ పీపుల్ జాబులు లేవంటప్పుడు 5,000 బ్యాంక్స్ క్లోజ్ చేశారు, 85,000 బిజినెస్ ఫెయిల్ అయిపోయాయి. మిలియన్స్ ఆఫ్ అమెరికన్స్ లాస్ దేర్ జాబ్స్, ద సేవింగ్స్ అండ్ ఈవెన్ దేర్ హోమ్స్. ద హోమ్లెస్ బిల్ట్ షాక్స్. షాక్ అంటే ఒక చిన్న గుడిసెలా వేసుకునేదని షాక్ అంటాం, టెంపరీ షెల్టర్.
So homeless built stacks for temporary shelter. These emerging shanty towns were nicknamed Hoover Village. సో చిన్న చిన్న టెంపరీ షెల్టర్ కోసం వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకున్నారు, వాటిని నిక్ నేమ్ పెట్టారు హూవర్ విల్లీస్ అంట. ఏ బిట్టర్ హోమేజ్ టు ప్రెసిడెంట్ హెర్బర్ట్ హూవర్ హూ రిఫ్యూజ్ టు గివ్ గవర్నమెంట్ అసిస్టెన్స్ టు ద జాబ్లెస్. అంటే అప్పుడున్న ప్రెసిడెంట్ హూవర్ ఎవరైతే ఉన్నాడో, ప్రెసిడెంట్ హెర్బర్ట్ హూవర్, అతను వీళ్ళకి హెల్ప్ చేయలేదంట. కాబట్టి వాళ్ళు ఈ గుడిసెకి పేరు పెట్టుకున్నారు, అతని వల్ల నాకు ఈ గుడిసె వచ్చింది బిల్డింగ్ నుంచి పోయి అని చెప్పేసి. సో హూవర్ హూ రెఫ్యూజ్ టు గివ్ గవర్నమెంట్ అసిస్టెన్స్ టు ద జాబ్లెస్ పీపుల్కి రెఫ్యూజ్ చేశాడు హెల్ప్ చేయడానికి. ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ డిప్రెషన్, సివియర్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్స్ అండ్ షార్ప్ డ్రాప్ ఇన్ ప్రొడక్షన్, సేల్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ కుడ్ ఆల్సో బి ఫెల్ట్ అబ్రాడ్. ఇక్కడే కాదు, అబ్రాడ్లో కూడా చాలా ఇట్లానే నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ పడింది. వేర్ మెనీ యూరోపియన్ నేషన్స్ స్టిల్ స్ట్రగుల్ టు రికవర్ ఫ్రమ్ వరల్డ్ వార్ 1. 1929 నుంచి స్టార్ట్ అయింది అది. ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ చూద్దాం. గవర్నమెంట్ పాలిటీస్ హ్యాడ్ నథింగ్ టు డూ విత్ ఇట్. ద గవర్నమెంట్ ఇమీడియట్లీ స్టెప్డ్ ఇన్ విత్ అసిస్టెన్స్? నో. అండర్లయింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద ఎకనామీ ప్రిసీడెడ్? మేబీ. న్యూ డీల్ పాలసీస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ఫ్రాంక్లిన్ రూజ్వెల్ట్? నో. ఆన్సర్ 135. గవర్నమెంట్ పాలసీస్కి ఏం సంబంధం లేదా గ్రేట్ డిప్రెషన్? అండర్లయింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానివల్లనే ఈ గ్రేట్ డిప్రెషన్ వచ్చింది. నన్. 135. థర్డ్ ఆప్షన్. ద ప్యాసేజ్ ఇస్ బెస్ట్ డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్, దేని గురించి ప్యాసేజ్? అన్ అకౌంట్ ఆఫ్ కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎ మేజర్ ఈవెంట్? మేబీ. ఒక ఈవెంట్ యొక్క కాజ్ ఎఫెక్ట్, ఒక ఈవెంట్ ఎట్లా జరిగింది, ముందు ఏంటి తర్వాత ఏంటి. స్టేట్మెంట్ సపోర్టింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫెడరల్ సోషల్ పాలసీస్ గురించి ఇది. ఐఎమ్ రీడింగ్ కంక్లూజన్ ఒకసారి చదువుతున్నాను సో దట్ వీ గెట్ ద క్లారిటీ. ఇంట్రడక్షన్ చదివేస్తాం కాబట్టి కంక్లూజన్. ద ఎకనామీ సాగ్డ్ అంటే కిందకి బెండ్ అయ్యిన దాన్ని సాగింగ్ అంటాము. ద ఎకనామీ సాగ్డ్ అంటిల్ ద నేషన్ ఎంటర్డ్ వరల్డ్ వార్ 2. హౌఎవర్ ద న్యూ డీల్ చేంజ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ గవర్నమెంట్ అండ్ అమెరికన్ సిటిజన్స్ బై ఎక్స్పాండింగ్ ద రోల్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ రెగ్యులేటింగ్ ద ఎకనామీ అండ్ క్రియేటింగ్ సోషల్ అసిస్టెన్స్ ప్రోగ్రామ్. వరల్డ్ వార్ 2 వచ్చేసరికి ఎకనామీ ఇంకా కింద పడిపోయింది అనమాట. అప్పుడు ఇంకా అందరు కలిసి ఏదైనా ప్రోగ్రామ్స్, అసిస్టెన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ క్రియేట్ చేయాలని చెప్పి అందులో పడ్డారు. సెకండ్ వన్ కాదు ఆప్షన్. కండమ్నేషన్ అంటే ఖండించడం, కండమ్నేషన్ ఆఫ్ అవుట్డేటెడ్ బిలీఫ్స్ను. పొలైట్ రెస్పాన్స్ టు కాంట్రవర్షియల్ ఇష్యూస్ను. ఆన్సర్ ఇస్ 1. ఆథర్ సైడ్స్ ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ హూవర్ విల్స్ ఇన్ పారాగ్రాఫ్ 1. ఎందుకు హూవర్ విల్స్ ఏర్పడ్డాయి? ఆ గుడిసెలకి హూవర్ విల్స్ అని ఎట్లా పేరు పెట్టారో, ఎలా ఏర్పడ్డాయి? ఎందుకంటే ఫెడరలీ స్పాన్సర్డ్ హౌసింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కాబట్టి అట్లా పేరు వచ్చిందా? ఫస్ట్ వన్. నో. The resilience of Americans who lost their jobs, savings and homes? Maybe. Resilience అంటే స్ట్రాంగ్ క్వాలిటీ అనమాట. కింద పడిపోయినా కానీ లేచి నించోవడం, దాన్ని రెసిలియన్స్ అంటాం. ద గవర్నమెంట్స్ అన్విల్లింగ్నెస్ టు అసిస్ట్ సిటిజన్స్ ఇన్ డిస్పరేట్ సర్కమ్స్టాన్సెస్. ఓకే, గవర్నమెంట్ అసిస్ట్ చేయడానికి, సిటిజన్స్కి హెల్ప్ చేయడానికి విల్లింగ్నెస్ చూపించలేదు కాబట్టి ఇలా హూవర్ విల్స్ తయారయ్యాయి. ద ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ యువర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్? నో. ఆన్సర్ ఇస్ థర్డ్ ఆప్షన్. ప్యాసేజ్లో టర్మ్ పాలసీస్ ఏం ఎక్కడ చెప్పాడు పాలసీస్ అని? డిడ్ దే మెన్షన్ పాలసీస్ ఎనీవేర్? విచ్ పారాగ్రాఫ్? ఇదేనా? సెకండ్ పారాగ్రాఫ్. దీస్ పాలసీస్ వర్క్డ్ అగేన్స్ట్ వన్ అనదర్. పాలసీస్ పనిచేసి ఒకదానికొకటి పని చేసుకున్నాయి అనమాట, మిగతా వాళ్ళకి కంట్రీ పనిచేయలేదు. పాలసీస్ అంటే ఏంటి అక్కడ? థీరీసా? ప్రాక్టీస్ అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసిన దాన్ని ప్రాక్టీస్ అంటాం, పద్ధతి. లాస్, ఎగ్జాంపుల్స్ నన్. ఆన్సర్ ప్రాక్టీసెస్. Passage suggests that 1920s was a decade that extolled అంటే హైలైట్. దేన్ని హైలైట్ చేసింది? 1920 అనే డికేడ్ దేని యొక్క వాల్యూని హైలైట్ చేసింది? ఎక్కడుంది 1920? థర్డ్ పారాగ్రాఫ్. I want to read half. And while the US seemed to be enjoying a prosperous period in the 1920s, the wealth was not evenly distributed. అంటే యునైటెడ్ స్టేట్స్ ప్రాస్పెరిటీ ఎంజాయ్ చేస్తున్న పీరియడ్ 1920s, కాకపోతే వెల్త్ సరిగ్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వలేదు, అందరికీ వెల్త్ రాలేదు. జనం రిచ్ వర్ రిచర్, పూర్ ఎవర్ పూరర్. Businesses made gains in productivity, but only one segment of the population, the wealthy, reaped large. బిజినెస్ అంతా బాగానే డెవలప్ అయ్యాయి, ప్రొడక్టివిటీ బాగానే వచ్చింది, కానీ ఓన్లీ ఒక్క సెగ్మెంట్ రిచ్ పీపుల్ మాత్రమే ప్రాఫిట్స్ పొందారు. వర్కర్స్ రిసీవ్డ్ ఓన్లీ a small share of the wealth they helped produce. At the same time, Americans spent more than they earned. అమెరికన్స్ ఏం చేశారు?
వాళ్ళు సంపాదించిన దానికంటే ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టారు. అడ్వర్టైజింగ్ ఎంకరేజ్డ్ అమెరికన్స్ టు buy cars, radios, household appliances instead of saving or purchasing only what they could afford. అంటే వాళ్ళ అర్నింగ్స్ కంటే ఎక్కువ ఎక్స్పెండిచర్ అయిపోయింది. అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఏది కనబడితే దే యూస్ టు బై దట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసుకోండి. దానివల్ల ఏమైంది, ఈజీ క్రెడిట్ పాలసీస్ వచ్చాయి. ఈజీ క్రెడిట్ పాలసీస్ అలౌడ్ కన్స్యూమర్స్ టు బారో మనీ అండ్ అక్యుములేట్ డెట్. ఈజీగా అంటే క్రెడిట్ అప్పు ఈజీగా ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట. అప్పుడు ఇన్వెస్టర్స్ ఆల్సో వైడ్లీ స్పెక్యులేటెడ్ ఆన్ స్టాక్ మార్కెట్ ఆఫన్ బారోయింగ్ మనీ ఆన్ క్రెడిట్ టు బై షేర్స్ ఆఫ్ కంపెనీ. స్టాక్స్ ఇంక్రీజ్ బియాండ్ దేర్ వర్త్ బట్ ఇన్వెస్టర్స్ were willing to play inflated prices because they believe stocks would continue to rise. The bubble burst and in the fall 1999 when the investors lost confidence. సో 1920 ఎటువంటి దేని వాల్యూని హైలైట్ చేశాం. థ్రిఫ్ట్ అంటే డబ్బులు జాగ్రత్తగా ఖర్చు పెట్టడం. స్పెండింగ్ కేర్ఫుల్ ఈజ్ కాల్డ్ థ్రిఫ్టీ అంటాము. ప్రూడెన్స్ అంటే గుడ్ జడ్జ్మెంట్. గుడ్ జడ్జ్మెంట్ ఉండింది వాళ్ళకి ఆ డికేడ్లో. నో. బ్యాలెన్స్, ఇది పాజిటివ్. ఎక్స్ట్రావెగెన్స్ అంటే లావేష్, విచ్చలవిడిగా ఖర్చు పెట్టేయడం. 4 or 5? Fourth option. The example of human body as a metaphor for the economy which is found at the end of paragraph. Human body ఎక్కడ చెప్పాడు? ఏ పారాగ్రాఫ్? 3rd paragraph. ఐఎమ్ రీడింగ్ పారాగ్రాఫ్. మొత్తానికి అప్పులు చేసి కూడా స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టారంటే కొంతమంది, ఇంకా స్టాక్స్ పెరుగుతాయని చెప్పేసి. సడన్గా ఏమైంది, ఆ బూమ్ కాస్త బర్స్ట్ అయిందనమాట. ఆ బబుల్ బర్స్ట్ అయిపోయిందనమాట. ఒక బెలూన్ బర్స్ట్ అయితే ఏమవుతుంది, మొత్తం కింద పడిపోతుంది. సో అప్పుడు the bubble burst in the fall of 1929 when investors lost confidence the stock prices would keep rising. As investors sold off stocks, the market spiraled downward. అందరూ అమ్మడానికే రెడీగా ఉన్నారు, ఎవరు కొనడానికి లేదు. అప్పుడు మార్కెట్ అంతా కింద పడిపోయింది. స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ affected the economy the same way that a stressful event affect the human body. ఒక స్ట్రెస్ వల్ల ఎట్లయితే హ్యూమన్ బాడీ ఎఫెక్ట్ అవుతుందో అలానే స్టాక్ మార్కెట్ కూడా పడిపోయిందంట. ఎలా? లోవరింగ్ ఇట్స్ రెసిస్టెన్స్ టు ఇన్ఫెక్షన్. అంటే ఆల్రెడీ ఈ కోవిడ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక కోమార్బిడిటీస్ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అయ్యారు తెలుసా. ఆల్రెడీ సమ్ డిసీజెస్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు కదా, బీపీ, థైరాయిడ్, షుగర్, వీళ్ళు ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అయ్యారు తెలుసా మీకు కదా. ఒక పర్సన్కి డిసీజ్ ఏం లేదు, ఓన్లీ కోవిడ్ వచ్చింది, మళ్ళీ రికవర్ అయిపోయాడు. ఎవరికైతే కోవిడ్తో పాటు ఇంకా వేరే డిసీజ్ ఉన్నాయో కోమార్బిడిటీస్, వాళ్ళు ఎక్కువ సఫర్ అయ్యారు. వాళ్ళు పోస్ట్ కోవిడ్ కూడా సఫర్ అయ్యారు. సో అది లోవరింగ్ ఇట్స్ రెసిస్టెన్స్ టు ఇన్ఫెక్షన్. అట్లా ఆల్రెడీ డిసీజ్ ఉన్న వాళ్ళు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ సరిగ్గా ఉండదు, రెసిస్ట్ చేయలేకపోతారు ఇన్ఫెక్షన్. స్ట్రెస్ఫుల్ ఈవెంట్ లైక్ స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ ప్రాబ్లీ మేడ్ పీపుల్ సిక్. నో. క్రాష్ వీకెండ్ ద ఎకనామీస్ ఎబిలిటీ టు విత్స్టాండ్ అదర్ ప్రెషర్స్. ఓకే. క్రాష్ వాజ్ అన్ట్రీటబుల్ డిసీజ్. నో. సింగిల్ ఈవెంట్ కాజ్ ద కొలాప్స్ ఆఫ్ ద ఎకనామీ. నో. మెనీ ఈవెంట్స్. ఆన్సర్ 2. The content in the last paragraph passage would most likely support which of the following statements? I want to read from here. These measures called New Deal included the Agriculture Adjustment Act which paid farmers to slow their production in order to stabilize food prices. The Federal Deposit Insurance Corporation which insured banks if banks failed, and Security Exchange Commission which regulated stock market. So మొత్తానికి కొన్ని చట్టాలు తీసుకురావడం జరిగింది. Although New Deal offered relief, it did not end the difference. కొత్త డీల్ ఆఫర్ రిలీఫ్ కొంచెం ఊరట కలిగించింది కానీ డిప్రెషన్ ఆపలేకపోయింది. ద ఎకనామీ సాగ్డ్, కిందకి మళ్ళీ బెండ్ అయింది. అంటిల్ ద నేషన్ ఎంటర్డ్ వరల్డ్ వార్ టూ ఎంటర్ అయ్యేదాకా ఎకనామీ డౌన్లోనే ఉండేది. హౌఎవర్ మళ్ళీ న్యూ డీల్ రిలేషన్షిప్ని చేంజ్ చేసిందంట. దేని రిలేషన్షిప్? బిట్వీన్ గవర్నమెంట్ అండ్ అమెరికన్ సిటిజన్స్. ఎక్స్పాండింగ్ రోల్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్ రెగ్యులేటింగ్ ద ఎకనామీ. అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వచ్చి ఎకనామీ రెగ్యులేట్ చేయాలని చెప్పేసి, అండ్ ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా ఏం చేయాలి, సోషల్ అసిస్టెన్స్ ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేయాలి. న్యూ డీల్ పాలసీస్ were not radical enough in challenging capitalism, not sure. Economic policies of New Deal brought a complete business recovery. Agriculture Adjustment Act paid farmers to produce surplus. Federal government became more involved in the caring for needy members of cities. Answer. దేన్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది? న్యూ డీల్ పాలసీస్ రాడికల్ ఎనఫ్గా లేవు. క్యాపిటలిజం గురించి ఏం మాట్లాడలేవు ఎక్కువగా.
Economic policies. న్యూ డీల్ బ్రాట్ కంప్లీట్ బిజినెస్ రికవరీ అయిందా అంటే కాదు, కొంచెం మూరట కలిగించింది, మళ్ళీ వరల్డ్ వార్ 2లో పడిపోయింది. అగ్రికల్చర్ అడ్జస్ట్మెంట్ యాక్ట్ పెయిడ్ ఫార్మర్స్. అగ్రికల్చర్ యాక్ట్ విచ్ పెయిడ్ ఫార్మర్స్ స్లో దేర్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు స్టెబిలైజ్. స్లో అన్నాడు సర్ప్లస్ నో. 4 or 5? Okay, more involved. Take 4. లావిష్. దీన్ని వర్డ్ యూసేజ్ అంటాం, మెయిన్స్ ఎగ్జామ్లో ఎక్కువ అడుగుతుంటాడు వర్డ్ యూసేజ్. ఇక్కడ ఈ ఇచ్చిన వర్డ్, గివెన్ వర్డ్, ఈజ్ ఇట్ యూజ్డ్ గ్రామటికలీ మీనింగ్ఫుల్లీ కరెక్ట్లీ ఇన్ ద గివెన్ బిలో సెంటెన్సెస్ ఆర్ నాట్. ఆ వర్డ్ని కింద కరెక్ట్గా వాడారా లేదా సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్లో. లావిష్ అంటే తెలుసు కదా, లగ్జూరియస్, అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువగా, షో ఆఫ్. Industry heavyweights routinely spend millions of dollars on extravagant and lavish parties to grab attention. Okay. Before he went bankrupt. Bankrupt ante telusa? Divala tiyadam. Appu teeskoni tirigi kattaleni paristhiti unte bankrupt antam. He used to have a lavish lifestyle and arrogant nature towards everyone. Okay. The government has set up a committee of experts to advise the new lavish project for the welfare of the people ki lavish project undadu. Only 1, 2. Do we have 1, 2? Fourth option. Quiver ante telusa? It is a verb. Quiver ante shake. Indaka lavish adjective. Quiver ante shake anamata. The inhabitants of the desert quiver with curiosity. Curious tone oogipoyaru anamata whenever the train discharges a consignment of tourists. అంటే ఒక డెజర్ట్లో కొత్తగా ట్రైన్ పట్టాలు వేశారు, ట్రైన్ ట్రాక్ వేశారు, అండ్ కొత్త ట్రైన్ వచ్చింది. ట్రైన్ రాగానే అందరూ దిగుతున్నారు అనమాట, దిగుతున్నారు, ఎక్కేటోళ్ళు ఎక్కుతున్నారు, అంటే క్యూరియాసిటీతోనే అక్కడ ఉండే వాళ్ళు చూస్తున్నారు అనమాట. ఓకే. ద ఈవినింగ్ వాజ్ ఎ క్వివరింగ్ అఫేర్. నో. ద గవర్నమెంట్ ఈస్ ప్లానింగ్ క్వివర్డ్. గ్రామటికలీ రాంగ్. ఆన్సర్ ఓన్లీ 1. డబుల్ ఫిలస్. The reality is that it takes more than a dash Polish leadership. A assured రాదు, an assured రావాలి. Tenacious. Tenacious అంటే గట్టిగా పట్టుకోవడం, గ్రిప్. Fearless, ఓకే. Courageous, ఓకే. A audacious రాదు, an audacious రావాలి గ్రామటికలీ. 2, 3, 4లో ఆన్సర్ అవుతుంది. To stand up for the right policies, including not dash officers, sentinel officers, shield officers, preserves officers, protecting officers who have already done something wrong. Answer. Including వచ్చినప్పుడు, including వచ్చినప్పుడు ing తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఫోర్త్ ఆప్షన్. ఇది V1, సో ప్రిఫర్ ing. The first is a reframing of the global dash. AL అంటే adjective తర్వాత noun కావాలి, ఎందుకంటే దా ఇచ్చాడు కాబట్టి. ద అడ్జెక్టివ్ నౌన్. గ్లోబల్ డిస్ట్రెస్ నెగటివ్, ట్రబుల్ నెగటివ్, ఇన్వాల్వ్ V1 నాట్ ఎట్ ఆల్ రిలేటెడ్, కన్సర్న్ నెగటివ్, ఇంట్రెస్ట్ పాజిటివ్. లెట్ మీ చెక్ ద నెక్స్ట్. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఫర్ కంట్రీస్ విత్ పర్ క్యాపిటల్ రేడియేషన్ ఉండదు, పర్ క్యాపిటల్ షెడ్డింగ్ ఉండదు, పర్ క్యాపిటల్ అటరెన్స్ అంటే పలకడం. పర్ క్యాపిటల్ ఎమిషన్స్ ఆర్ వెంటింగ్ అంటే తెలుసా, లోపల ఉన్నది బయటికి రిలీజ్ చేస్తే దాన్ని వెంటింగ్ అంటాము. అందు గురించి వెంటిలేటర్లు పెడతారు లోపల నుంచి బయటికి రిలీజ్ చేయడానికి. అండ్ ఎప్పుడైతే ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉంటుంది కొంతమందికి, దాన్ని బయటికి ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు, దాన్నే హీఈస్ వెంటింగ్ అవుట్ హిస్ ఫ్రస్ట్రేషన్ అంటాము. ఆన్సర్ 4, 5లో వస్తుంది, ఎందుకంటే పర్ క్యాపిటా ఎమిషన్స్ ఆర్ వెంటింగ్. ఎమిషన్స్ అంటే తెలుసు కదా, ఎమిషన్ కూడా రిలీజింగే, అది నౌన్. వెంటింగ్ ing. ఆన్సర్ ఇస్ ఫోర్త్ ఆప్షన్. Greenhouse gas emissions. Instead, every attention has been dash. Doting అంటే తెలుసా, లౌడర్, ఫేవరెట్, కరెక్ట్. డోటింగ్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ లవ్, గారాబంగా, ముద్దుగా. డోటింగ్, షీ ఈజ్ అ డోటింగ్ డాటర్ ఆఫ్ ద ఫాదర్, ఫర్ ద ఫాదర్. డోటింగ్ అన్న ఎఫెక్షనేట్ అన్న సేమ్. స్టెడ్ ఫాస్ట్ అంటే కన్సిస్టెన్సీ, బ్యూటిఫుల్, డివోటెడ్. 2 అన్నాడు, 2కి ఏది వస్తుంది, డోటింగ్ 2. హ్యూమన్ బీయింగ్ లేడు కాబట్టి 1, 4, 2 రాదు అక్కడ. ఎవ్రీ అటెన్షన్ హాస్ బీన్ కన్సిస్టెంట్, డ్యూటిఫుల్ ఆర్ డివోటెడ్ టు మేకింగ్.
ఓన్లీ డివోటెడ్ టు తర్వాతనే ఐఎన్జీ తీసుకుంటాం, మిగతా టూస్కి ఐఎన్జీ తీసుకోం. సారీ, ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. మిగతా వాటికి ఐఎన్జీ తీసుకోము, డివోటెడ్ డెడికేటెడ్కి టూ తర్వాత ఐఎన్జీ తీసుకోవాలి. ఐఎమ్ చెకింగ్ ద నెక్స్ట్ బ్లాంక్ వన్స్ ఫర్ ద కన్ఫర్మేషన్. అమాంగ్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద పొలిటికల్ క్లాస్, పొలిటికల్ షార్ప్, పొలిటికల్ డాష్, పొలిటికల్ క్లాస్, పొలిటికల్ క్లాసే కరెక్ట్ ఆప్షన్. హ్యావ్ యూ డన్ ద రీఅరేంజ్మెంట్? Yes, no. Last week close to a scheduling Israeli Supreme Court hearing on the eviction of Palestinian. Eviction ante telusa? Vinnara eppadana? How many of you staying? Anybody staying in rooms? Rooms evaru untunnaru? Rent ki evaranna untunnaru? Rent. Suppose I am staying ana rent oka intlo rent kontunnanu. If I leave the house, appudu danni vacating antam. Nenu khali chesthe vacate antam. If I am not paying rent, they have seen 1 month, 2 months. 2 months తర్వాత owner came and he is throwing out the luggage. Get out అని. దాన్ని evicting అంటాము, ఖాళీ చేయించడం. If I remove my luggage, it is called vacating. If the owner comes and removes my luggage and throws out, it is called evicting. ఖాళీ చేయించడం. So maybe first sentence we don't know. When Israeli police set up, ఇది ఫస్ట్ సెంటెన్స్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. ఒక సిచ్యువేషన్ చెప్తున్నాడు వాడు. ఇజ్రాయలీ పోలీస్ ఎంటర్డ్ హరామ్ అల్ షరీఫ్ కాంపౌండ్. నాట్ షూర్. అరబ్ ఫ్యామిలీస్ హ్యావ్ బీన్ లివింగ్ ఇన్ షేక్ జరా ఫర్ జనరేషన్. మేబీ. ద ఆన్గోయింగ్ వైలెన్స్ ఇన్ జెరూసలేం ఇస్ ఏ మేబీ. A Jewish settlement agency has issued eviction notice to Palestinian Sheikh Jarrah. Maybe. Can I pair this Sheikh Jarrah, Sheikh Jarrah? I want to read DF and FD. I want to check whether I can pair or not. అక్కడ పోలీస్ కూడా ఉంది, పేరు చేయొచ్చో చూద్దాం. అరబ్ ఫ్యామిలీస్ హ్యావ్ బిన్ లివింగ్ ఇన్ షేక్ జరా ఫర్ జనరేషన్స్ నుంచి అరబ్ ఫ్యామిలీస్ అక్కడ ఉంటున్నాయి షేక్ జరాలో. ద ఇజ్రాయలీ సుప్రీం కోర్టు పోస్ట్పోన్ ద హియరింగ్ ఆన్ మండే ఆన్ ద అడ్వైస్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. ఇజ్రాయలీ సుప్రీం కోర్టు ఏం చేసిందంటే హియరింగ్ని పోస్ట్పోన్ చేసింది, గవర్నమెంట్ చెప్పింది కాబట్టి. ఎఫ్ చూడండి, ఏ జీవిష్ సెటిల్మెంట్ ఏజెన్సీ హస్ ఇష్యూడ్ ఎవిక్షన్ నోటీస్ టు పాలస్తీనియన్ ఫ్యామిలీస్. ఈ పాలస్తీనియన్ ఫ్యామిలీస్కి నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ క్లెయిమింగ్ దట్ దేర్ హౌసెస్ సిట్ ఆన్ ల్యాండ్ పర్చేస్ బై జీవిస్ ఏజెన్సీస్ ఇన్ ద లైక్. ఎఫ్డీనా డిఎఫ్ఆ? ఎఫ్డీనా డిఎఫ్ఆ? ఫస్ట్ ఒక జీవిస్ సెటిల్మెంట్ ఏజెన్సీ అక్కడ నోటీస్ ఇష్యూ చేసింది. ఎవరికి? ఖాళీ చేయండి అని పాలస్తీనియన్కి ఫ్యామిలీస్కి నోటీస్ ఇష్యూ చేసిందనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళు వచ్చి మా ల్యాండ్ మీద కూర్చున్నారు అని చెప్పేసి. అయితే మేము ఎందుకు లేస్తాం, మేము చాలా రోజుల నుంచి ఉన్నాం కదా అని అరబ్ ఫ్యామిలీస్ అంటున్నారు అనమాట, పాలస్తీనియన్స్ అరబ్స్ అక్కడ. అయితే ఇజ్రాయెల్ కోర్టు కలగ చేసుకుంది కానీ గవర్నమెంట్ చెప్పింది ఇప్పుడే ఇవ్వద్దు, పోస్ట్పోన్ చేయండి. ఎఫ్డి యూ కెన్ పేర్. మిగతా ఏమన్నా ఏది ఈ చదువుతున్నాను. ద ఆన్ గోయింగ్ వైలెన్స్ ఇన్ జెరూసలేం ఇస్ అ కల్మినేషన్ ఆఫ్ టెన్షన్స్ బిల్డింగ్ అప్ సిన్స్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ రంజాన్ ఇన్ మిడెబర్. ఈ ఆన్ గోయింగ్ జరుగుతున్న వైలెన్స్ ఏదైతే ఉందో జెరూసలేంలో అది కల్మినేషన్ అంటే రీచింగ్ టు ద హైయెస్ట్ పాయింట్, పీక్కి రీచ్ అయ్యేదాన్ని కల్మినేషన్ అంటాం. సో అన్ని టెన్షన్స్ అన్ని కలిపి పీక్లోకి వెళ్ళిపోయాయి అనమాట. ఎప్పటి నుంచి? రంజాన్ స్టార్టింగ్ నుంచి జరుగుతున్నాయి అనమాట ఇవన్నీ. లాస్ట్ వీక్ క్లోజ్ టు ఏ షెడ్యూల్డ్ Israeli Supreme Court hearing on the eviction of Palestinian families in an Arab neighborhood of Jerusalem. Tensions escalated. So ఆల్మోస్ట్ సుప్రీం కోర్ట్ హియరింగ్ వినిపిస్తుంది అనే టైంకి టెన్షన్ స్టార్ట్ అయ్యాయంట. వెన్ ఇజ్రాయలీ పోలీస్ సెటప్ barricades at the Damascus gate, a main entrance to the occupational old city, preventing Palestinians from gathering there, it led to clashes. సో పోలీసులు ఏంటంటే బ్యారికేడ్స్ పెట్టారనమాట. బ్యారికేడ్స్ పెట్టేసి వాళ్ళని రానియకుండా చేశారనమాట, ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇక్కడ క్లాసెస్ జరిగే ఛాన్స్ ఉందని చెప్పేసి. సో ఏది ఫస్ట్ సెంటెన్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, ఏది పేరప్ చేయొచ్చు? సి చదువుతున్నాను. Israeli police entered Haram al-Sharif compound, which houses the Al-Aqsa Mosque, Islam's third holiest site, to disperse the protesters, injuring hundreds of Palestinians. ఖాళీ చేయించమని చెప్పి ఎవరో చెప్పారు, ఎవరు? జీవిష్ కమిటీ, పాలస్తీనియన్స్. అయితే కోర్టు హియరింగ్ జరగబోతుంది కాబట్టి గొడవలు చేసే ఛాన్స్ ఉంది, గొడవలు అవుతాయి అని చెప్పేసి పోలీసులు బ్యారికేడ్స్ పెట్టారు. ఇట్లా అనమాట స్టోరీ. అండ్ యాక్షన్ ఏంటి? ప్రొటెస్టర్స్ని ఆల్రెడీ ప్రొటెస్ట్ జరిగింది, వీళ్ళని తరిమి కొట్టడానికి పోలీసులు వాళ్ళు ఒక మస్జిద్ దాంటి ప్లేస్లో కూడా ఎంటర్ అయ్యారనమాట. వాళ్ళ ఇస్లాం అంటే ముస్లిమ్స్ ప్రకారం ఆ థర్డ్ నోబుల్ సైట్ అంట వాళ్ళ.
సో ఏది ఫస్ట్ సెంటెన్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది? ఏబిసిఈ. ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఈస్ ఈ. ఆన్ గోయింగ్ వైలెన్స్, ఇప్పుడు జరుగుతున్న వైలెన్స్ పీక్ ఎప్పుడు జరిగింది అంటే రంజాన్ నుంచి స్టార్ట్ అయిందన్నమాట. ఎందుకు అట్లా స్టార్ట్ అయ్యింది అనేది స్టోరీ స్టార్ట్ చేసింది ఎక్కడ? బీలో చెప్పాడు అనమాట. పోలీసులు ఎప్పుడైతే సెటప్ చేసిన బ్యారికేడ్స్, ఎందుకు పాలస్తీనియన్స్ అక్కడ గ్యాదర్ అవుతారు, క్లాసెస్ అవుతాయి. అయితే లాస్ట్ వీక్ ఏం జరిగింది అంటే ఇట్లనే కోర్టు హియరింగ్ చేసేది ఉందన్నమాట. ఖాళీ చేయించే విషయం మీద కోర్టు హియరింగ్ ఉంది. అయితే దానివల్ల టెన్షన్స్ జరిగాయి. ఆ టెన్షన్స్ ఎస్కలేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. దెన్ కమ్స్ పోలీస్. ఈ ప్రాసెస్లో టెన్షన్స్ జరిగాయి, ప్రొటెస్ట్ జరిగాయి. పోలీసులు ఏం చేశారంటే ఆ హోలీ ప్లేస్కి, ఇస్లాం యొక్క హోలీ ప్లేస్కి ఎంటర్ అయ్యి తరిమి కొట్టారనమాట. తర్వాత ఏంటి, గవర్నమెంట్ కలుగజేసుకొని అవాయిడ్ చేయండి అంటే హియరింగ్ ఎప్పుడు పెట్టకండి, పోస్ట్పోన్ చేయండి అని చెప్పాడు. సో EBACFD ఈజ్ ద ఆర్డర్. Error location. Farmers bear 3/4 of the production cost while the balance 1/4 is paid by the government as subsidy directly to the fertilizer makers. Can you tell me the answer? One ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా సింగులర్ ఉంటుంది, 1/3 ఫ్రాక్షన్. I don't know how you take these fractions in the max, but in English you should take like this, 1/3. కానీ 2 వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అంటే 2/3 పెట్టాలి, బికాజ్ 2 ఈజ్ ఎ ప్లూరల్ నంబర్ కాబట్టి. 9 ప్లూరల్ నంబర్, 3 plural number. So if this is a plural number, keep yes. If this is a plural number, keep yes. Only one మాత్రమే సింగిల్ ఎర్రర్స్. 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 ఎట్లా వస్తుంది. ఇంకా తర్వాత 2, 3, 4, 5 అన్నిటికీ ఎస్ పెట్టేసేయాలి. Therefore the answer is 3 plural 3/4. Error is in the first part. Now second one. The implementation of the 6th Pay Commission in 2008-9 and resultant wage increase have had a positive effect, positive rub-off on sales in urban markets. Answer. Louder. Third, why? Have had ఉండకూడదు. ఉండొచ్చు, have had ఉండొచ్చు కదా. ఇది హెల్పింగ్ వర్బ్, ఇది మెయిన్ వర్బ్ అవుతుంది. ద రిజల్టెంట్ వేజ్ ఇంక్రీస్ ఉండాలి ఇక్కడ, దా యాడ్ చేయాలంతే. ద గవర్నమెంట్స్ కీన్నెస్ టు కీప్ ఇన్ఫ్లేషన్ బియాండ్ చెక్. ఇన్ఫ్లేషన్ బియాండ్ చెక్ కాదు, అండర్ చెక్. కీప్ ఇట్ అండర్ చెక్, కీప్ ఇట్ అండర్ కంట్రోల్, నాట్ బియాండ్. అండ్ గవర్నమెంట్స్ అపాస్ట్రఫియస్ రావాలి, అపాస్ట్రఫియస్ ఇవ్వలేదు. The share of revenues from the rural market has gone up steady over the last few years. Answer. Verb తర్వాత ఎప్పుడు adjective ఉండొద్దు, adverb ఉండాలి. Steadily. It has gone up steadily. Snowball chance in hell. Snowball effect, snowball chance. విన్నారా ఎప్పుడైనా snowball? బాహుబలి సినిమాలో ఉంటుంది, ఆ స్నో ఫైటింగ్ ఉంటుంది తెలుసా. ఒకేసారి ఆ పెద్ద స్నో పార్ట్ విరిగి కిందికి వచ్చేస్తుంది అనమాట, ఫాస్ట్గా వచ్చేస్తుంటుంది. అయితే ఆ టైంలో ఒక బాల్ వదిలిపెట్టారనుకోండి, ఒక చిన్న బాల్ వదిలిపెడితే ఆ స్నో అటాచ్ అయ్యి ఆ బాల్ కిందికి వచ్చేసరికి పెద్దగా అవుతుంటుంది తెలుసా. అది పైన చిన్నగానే ఉంటుంది, ఒక బాల్ వదిలిపెట్టేయండి, ఆ బాల్ స్నో దారిలో అంత స్నోని అక్యుములేట్ చేసుకుంటుంది. కిందికి వస్తున్నా కొద్దీ, కింద పడుతున్నా కొద్దీ చాలా పెద్దగా అవుతుంటుంది. దాన్ని స్నో బాల్ ఎఫెక్ట్ అంటారు. అలానే స్నోబాల్ ఛాన్స్ హెల్ ఇన్ హెల్. వన్స్ స్పౌస్ అంటే తెలుసా, వైఫ్ ఆర్ హస్బెండ్. లిటిల్ టు ఆర్ నో లైక్లీవుడ్ occurrence or success, okay. To rescue from bad situation, to shield someone from consequences is her actions, okay. Rough estimate, no. Answer 2, 3. Answer. ఛాన్స్ లేదంటున్నాడు అక్కడ. స్నోబాల్ ఛాన్స్ ఇన్ హెల్. 2 or 3? Little of success లేదా little chance of success, or to rescue someone from a bad situation, to shield, to protect someone from the consequences.
Answer. Second option. No chance of success. Third is also okay. A stitch in time saves 9. ఎప్పుడన్నా క్లోత్స్ కానీ ఏమన్నా చినిగినప్పుడు డూ గెట్ ఇట్ స్టిచ్డ్? డూ గెట్ దెమ్ స్టిచ్డ్? అప్పుడప్పుడు కొద్దిగా చినిగిందని చెప్పేసి మీరు ఊరుకున్నారనుకోండి, ఇప్పుడైతే 1-2 స్టిచెస్ వేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే చూద్దాం అనేసరికి అప్పుడు ఏమవుతుంది, 2-3 డేస్ తర్వాత అది ఇంకా పెద్దగా అవుతుంది. అది అప్పుడు 9 స్టిచెస్ కావాలన్నమాట. అది లైఫ్లో కొన్ని విషయాలు ముందుగానే చేశారు, అది చేయలేము అనుకోండి, డిలే అయితే ఎక్కువ అవుతుంది. ఎగ్జామ్ ఫీజు పే చేసేటప్పుడు బిఫోర్ ద డెడ్ లైన్ పే చేస్తే వితౌట్ ఫైన్ అవుతుంది, వితౌట్ ఫైన్. లేట్ చేశారనుకోండి విత్ ఫైన్ కట్టేసుకోవాలి. సేమ్ థింగ్. Value for money, year marked by strong success. Fix something quickly because if you don't, it will become more difficult. Third. తొందరగా జాబ్ తెచ్చుకోండి. తొందరగా జాబ్ తెచ్చుకోలేరు అనుకోండి, 1 year ఆగితే కొత్త యువర్ జూనియర్స్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ద మార్కెట్ టు కంపీట్ విత్ యూ. జూనియర్స్ రావడమే కాకుండా పేపర్ కూడా అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉంటుంది ఎవ్రీ టైం. డిఫికల్టీ లెవెల్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. అది ఎ స్టిచ్ ఇన్ టైమ్ సేవ్స్ 9. అంటే 9 స్టిచ్చెస్ పడే దగ్గర 1 స్టిచ్ సరిపోతుంది అనమాట. టైంకి చేయిస్తే 1 స్టిచ్. ఇఫ్ యూ డిలేట్ ఇట్ విల్ బికమ్ 9 స్టిచెస్. స్టిచ్ అంటే తెలుసు కదా, మళ్ళీ స్టిచ్ అంటే ఏంటాడు? స్టిచ్ కాలమ్ 1 కాలమ్ 2 ABCDEF తోని పేరప్ చేయాలి. People's movements can be the driving force of such observers, such changes, such have. I'm not sure. Let me check next. Economic stagnation అంటే తెలుసు కదా, నాట్ మూవింగ్, ఒకే దగ్గర ఆగిపోయిందని స్టాగ్నేషన్ అంటాం. నాట్ మూవింగ్, నో మూమెంట్, నో ఫ్రీ ఫ్లో. ఎకనామిక్ స్టాగ్నేషన్ in the 1970s and 80s led many observers to predict the collapse of Kerala model. Okay. Led many changes by forcing governments to adopt redistributive measures and other programs. Maybe. Led many have the money. No. BE లేదనుకుంటా కదా, ఒకటి కూడా BE లేదు, BD CF వస్తుందో చూద్దాం. They argued that the slow growing state would not have the money to continue. Okay, first option CFBD we can pair. Growth in agriculture incomes and in remittances provided the spur ante motivation, stimulation, motivation, incentives. Remittances to improve, remittances with, not sure, maybe AD, I'm not sure. Let me check next. Kerala's education health indicators continue ఎప్పుడు వచ్చినా 2 తీసుకుందాం. కంటిన్యూ టు ఇంప్రూవ్. BE కేరళ ఎడ్యుకేషన్ ఏదైతే ఉందో హెల్త్ ఇండికేటర్స్ కంటిన్యూ అయ్యాయి అనమాట, టు ఇంప్రూవ్ అండ్ ఇట్స్ సోషల్ సెక్యూరిటీ ప్రోగ్రామ్స్ కంటిన్యూ టు ఎక్స్పాండ్. BE ఎక్కడుంది? BF BE AD ఇందాక ఓకే అనుకున్నాం. CF ఒకసారి చదువుదాం. పబ్లిక్ స్కూల్స్ అండ్ పబ్లిక్ హాస్పిటల్స్ ఆఫన్ ఫెల్ ఇన్ టు డిస్రిపేర్స్. పబ్లిక్ స్కూల్స్, పబ్లిక్ హాస్పిటల్స్ డ్యామేజ్ కండిషన్లో ఉంటాయంటే ఇప్పుడు విత్ ఇన్ఎడిక్వేట్ ఫెసిలిటీస్ ఫోర్సింగ్ మెనీ పీపుల్ టు టర్న్ టువర్డ్స్ private sector providers. Third option correct answer. AD BE CF. That's all for now. Thank you for your participation.